Hello, everyone. Welcome to Barrel Football Club TV. Welcome to Sani Abacha Stadium. I remain Luis Machuchu. We are done with the Nigerian Premier Football League match day 31 and a whole lot of buzzing results there in the Nigerian Premier Football League match day 31. But before we take a recap of the match day 31 and how it affects the league, we dim the spotlight on the sad moment that has actually captured the minds of Nigerian football lovers and the entire Nigerian Premier Football League. The loss of a great legend of the league, the Nigerian Football Referees Association President Sani Zubairu. Today, on behalf of Barao FC, the General Manager of Barao FC, Dominic Yufa, on behalf of the Grand Patron, the DSP, Barao I. Jibril, President, Management, Staff, Players, and fans, has mourned the passing of the President of the Nigerian Football Referees Association, Alhaji Sani Zubairu, FIFA retired. In a statement, UEFA extended heartfelt condolences to the immediate family, referees association, and the entire Nigerian football community. UEFA prayed for the repose of his soul and that the Almighty Allah comfort his family, referees association, and the football community over his demise. Recall that the Bauchi-born retired FIFA referee was elected president of the association during the 2023 delegations conference held at Bovina Hotels in Kwara State on Saturday, April 29, 2023. Today, FIFA Sani Zubairu may be no more, but his legacies remains with us and they will endure a lifetime. A man who has actually brought a great and tremendous change in the Nigerian Premier Football League officiating standards. We mourn him. And on behalf of Barrel Football Club, the fans and everyone out there, we say rest in peace to FIFA Sani Zubairu. Back to the Nigerian Premier Football League proper. The Nigerian Premier Football League match day 31 had a whole lot of buzzing results. And for the recap, Barao Football Club held Wiki Tourist to a 0-0 draw in Jos. Remo Stars defeated Kwara United 3-1. Kun Khalifa 2-2 against Ikorodu City. Katsina United 1-0 against Shooting Stars. Rangers International FC 2-0 against Academy Warriors. Plateau United 1-0 against Bayelsa United. Bende Insurance 0-0 against Warri Wolves in Ozoro. Kano Pillars 2-0 against Enyimba FC. Abia Warriors 2-1 against Niger Tornadoes. And Nasarawa United ended the match day 31 encounter, demolishing the NPFL current table toppers, Rivers United 4-1. This was indeed the recap of the match day 31. And with the results, Rivers United have now fallen down to the second position of the table. But let's take a proper look on the table. A proper look on the table shows that Rangers International now sits first position with 54 points. Rivers United, after a humiliating 4-1 loss to Nasarawa United, sits on position second with 52 points. Nasarawa United now climbs to position third after a demolition victory against Rivers United. These are the top three, and Nasarawa United sits on position third with 50 points. Looking at the down parts of the table, Wiki Tourist sits on position 17 with 36 points. Remo Stars sits on position 18 with 36 points. Kwara United sits on position 19 with 33 points. And Kun Khalifa sits on position 20 with 33 points. This is a full recap of the table. But looking at where it affects us most, after a 0-0 draw against Wiki Tourist, Barao Football Club now drops from position 9 to position 11 with 41 points. That is just a recap of the Nigerian Premier Football League match day 31. Stay glued to Barao Football Club TV for more updates on the Nigerian Premier Football League and the happenings in Barao Football Club. As you can see, the lads are back into training in preparations for their match day 32, which comes up against Katsina United. I'll leave you with Metama for the Hausa version of this program. Go nowhere. Metama, the studio is yours. Barkanmu da sake kasancewa da ku a tashar Barau TV.
wanda a koyaushe take kawo muku abubuwan da suke faruwa a ciki da wajen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC. A koda yaushe ni naku Yusuf Maitama. Za mu fara da alhini da muka tashi da shi a yau na rashi na shugaban alƙalan wasanni ta ƙasa Alhaji Sani Zubairu, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC ta miƙa alhini rasuwa na shugaban ƙungiyar alƙalan wasanni ta ƙasa Alhaji Sani Zubairu FIFA retired. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC ta miƙa saƙon ta'aziyyar rasuwar shugaban ƙungiyar alƙalan wasanni ta ƙasa Alhaji Sani Zubairu, wanda Allah ya yi masa rasuwa a daren jiya Talata 24 ga watan Afrilu 2026. A wata sanarwa wadda manajan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC Dominic Ilofa a madadin mamallakin wannan ƙungiya DSP Barau Jibril Maliya, shugabanni, ma'aikata, 'yan wasa da magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC suna miƙa saƙon alhininsu na wannan babban rashi. A cikin sanarwar da Dominic Lopa ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa da jaje ga iyalai, ga al'ummar Najeriya, alƙalan wasanni da kuma ɗaukacin masoya ƙwallon ƙafa a Najeriya. Dominic Lopa ya yi addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya ji ƙansa da rahama, ya gafarta masa tare da baiwa iyalansa da ɗaukacin al'ummar Najeriya haƙurin juriya da wannan babban rashi. Idan za a iya tunawa, a ranar 29 ga watan Afrilu na 2023 Alhaji Sani Zubairu aka zaɓe shi a matsayin shugaban alƙalan wasanni na ƙasa a yayin taron shekara na 2023 da aka gudanar a Bobina Hotel da ke jihar Kwara a ranar 29 ga watan Afrilu na 2023, wanda marigayin ɗan asalin an haife shi a jihar Bauchi, kuma tsohon alƙalin wasa ne mai riƙe da darajar lambar FIFA badge. Sa hannu daga Ahmad Hamisu Gwale, daraktan yada labarai na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC. Idan muka duba da sakamako da aka buga na makon da ya gabata a gasar Nigerian Premier Football League mako na 31, za mu ga cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC Maliya Boys ta buga canjaras nema da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki Tourist a garin Jos, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Plateau United ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayelsa United da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pillars ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eyimba International da ci 2-1, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Remo Star da ke garin Ekene ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kwara United da ci 3-1, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Enugu Rangers International da ke garin Enugu ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta El Kanemi Warriors da ke garin Maiduguri da ci 2-1, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Katsina United ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Shooting Star da ke garin Ibadan da ci 1 mai ban haushi, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Warri Wolves da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bendel Insurance suka buga canjaras, wato ba ƙungiyar da ta samu nasara, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Queen Khalifa da ke garin Owerri ta buga 2-2 da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ikorodu City, a yayin da a jiya Litinin 23 ga watan uku na 2026 a garin Lafiya da ke Nasarawa State, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nasarawa United ta yi raga-raga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rivers United da ci 4-1, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Abia Warriors, inda take buga wasanta a filin wasa na Aba, ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Niger Tornadoes da ci 2-1. Idan muka duba da teburin gasar Nigerian Premier Football League, za mu ga cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Enugu Rangers International da ke garin Enugu ita ce a mataki na ɗaya da maki 54, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rivers United inda ta dawo mataki na biyu da maki 52, yayin
yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nasarawa United take mataki na uku da maki 50. Idan muka duba da ƙungiyoyin da suke can ƙasa za mu ga cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki Tourist da ke garin Bauchi ita ce a mataki na 17 da maki 36, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Remo Star da ke garin Ikene ita ce a mataki na 18 da maki 36, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kwara United da ke garin Ilori ita take mataki na 19 da maki 33, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Queen Khalifa ita ce take mataki na 20 da maki 33. Wannan shine abin da ya faru a wasa mako na 31. A kodayaushe ku ci gaba da kasancewa da tashar Barau TV, inda muke kawo muku abubuwan da suke faruwa a ciki da wajen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC of Malia Boys.